So good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of the organizer, I would like to extend my sincere welcome to all of you to the webinar India, an emergent global power and its relationship with Vietnam, organized by the Consulate General of India in Ho Chi Minh City today. Distinguished guests, India at 75 is an initiative of the government of India to celebrate and commemorate 75 years of the progressive India and the glorious history of its people, culture, and achievement. The Consulate General of India in Ho Chi Minh City, Vietnam, is also celebrating by conducting a series of webinars in the area of India's social-cultural, political, and economic identity to enhance the interaction, agreement, and promote mutual understanding between people of India and Vietnam. The series will start from today, 13 August 2021, and will last until 15 September 2021, with a variety of activities. In view of this series, the Consulate General of India in Ho Chi Minh City today is organizing this webinar to create a platform to share the knowledge on different topics and angles in the field of international relationship. And first of all, I would like to introduce dignitary who presents make today's show special. From Indian side, please welcome His Excellency Mr. Siram Siran, Ambassador, former Foreign Secretary of India. Sir, can you open your camera so people can His Excellency Mr. Pranay Verma, the Ambassador of Republic of India to Social Republic of Vietnam. Dr. S.M. Muni, the Indian Foreign Policy Expert. Dr. Madan Mohan Sethi, Consul General of India in Ho Chi Minh City. From Vietnamese side, please welcome His Excellency Ambassador Dr. Tom Sinh Thanh, former Ambassador of Socialist Republic of Vietnam to India. Association Professor Hoàng Văn Việt, Director of Thai Center, University of Social Sciences and Humanity, Vietnam National University in Ho Chi Minh City. Mr. Nguyễn Tùng Khánh, Director of Department of External Relations of Gia Lai Province. Mr. Hoàng Minh Việt, Deputy Director of DER of Gia Lai Province. Mr. Đỗ Lê Nam, Deputy Director of DER of Gia Lai Province. Mr. Nguyễn Viết Thắng, Deputy Director of DER of Đồng Nai Province. Mr. Dương Nam Khánh, Deputy Director of DER of Khánh Hòa Province. Besides that, we are honored to welcome the distinguished guests from some Provincial Department of Foreign Affairs of Đồng Nai, Gia Lai, Khánh Hòa Province, Dean and Heads of Faculty of International Relations, Director of International Research Center from University of Social Sciences and Humanity, University of Economics and Finance, Hồng Bàng University, Nguyễn Tất Thành University, and other universities in Vietnam. And please extend our warmest welcome to all the present of more than 270 scientists, researchers, lecturers, alumni, students from some university in Ho Chi Minh City and Southern Province of Vietnam. And now, I would like to invite His Excellency Mr. Pranay Verma, the Ambassador of India to Vietnam, to deliver a welcome remark. So please, sir. Good afternoon. Can you hear me? Yes, sir. You are audible, sir. Thank you. Thank you. Respected Ambassador Sham Saran, Professor S.D. Muni, Ambassador Tom Sinh Thanh, Associate Professor Hoàng Văn Việt, Consul General Dr. Madan Mohan Sethi, all distinguished participants at today's webinar. It's a great pleasure to see two of India's foremost experts in international relations and foreign policy, Ambassador Saran and Professor Muni, joining us today to talk about India-Vietnam relations. The webinar is part of the series of events we are hosting in Vietnam to mark the 75th Independence Day of India on August 15, and to celebrate our Festival of Independence, which we call in Hindi the Azadi Ka Amrit Mahotsav. In India, 75 years ago, when we began the journey from the throes of underdevelopment to this day, when India has counted
as one of the world's largest economies, it has been a journey of reflection, achievements, aspirations, and resolve. In its nation-building endeavor, India has been guided at once by the ideals of self-reliance as well as the spirit of international partnership. At 75, India today is at the cusp of making monumental forward strides. This transformation to a new India is not just about economic growth, it is also about good governance, people's empowerment, particularly through use of technology, and an inclusive and sustainable development model that brings benefits to all. With its size, capacities, and ambitions, India is poised to be a major factor in the post-pandemic global revival. India's willingness to shoulder important responsibilities for the global good and its quest for shared peace, development, and prosperity are also embodied in its philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, that is, the whole world is one family, and the doctrine of security and growth for all in the region, what we call Sagar. As we celebrate India's 75th Independence Day, it is also an appropriate moment to reflect on India's relations with Vietnam. I say so because in the middle of our celebrations for India at 75, we are also going to reach another landmark in India-Vietnam relations, which is the 50th anniversary of our diplomatic ties in January 2022. As India has been building its relations with the international community, and as today we reflect on the last 75 years of our journey, it is also appropriate to recall that these 50 years, and indeed longer, even since our independence, has been a remarkable journey of togetherness for both India and Vietnam, as the two countries not only overcame adversities, but also supported and inspired each other in their pursuit of nation building. The depth of our ties has been affirmed frequently in our relations. Most recently, when we elevated our relationship to a comprehensive strategic partnership in 2016. This partnership today spans a wide range of collaboration, from political engagement to economic and development partnership, defense and security cooperation, energy partnership, cultural exchanges, and people-to-people contacts. Despite the disruptions caused by COVID-19, our multifaceted engagement has moved forward, including at the highest levels. Our businesses are re-engaging after initial disruptions due to the pandemic. Last year, our trade volume continued to cross the $10 billion mark, which shows a promising future for business ties between our two fast-growing economies. New opportunities are presenting themselves as COVID-19 has pushed us into rethinking the old ways of engaging with each other. We are today exploring new supply chains and new partnerships with each other. Our development partnership has entered new domains, including space applications, information and communications technology, civil nuclear energy, water resources management, and so on. Our quick impact projects, which are short gestation, small investment projects, which have been taken in many provinces of Vietnam, are bringing speedy and tangible socioeconomic benefits to people at grassroots level. Our heritage conservation projects in Vietnam, which are unraveling new evidences of our deep civilizational and cultural bonds, add a new dimension to our development partnership. The growing popularity of yoga in Vietnam continues to highlight our cultural and people-to-people ties. Our defense partnership has moved forward along several dimensions, including military exchanges, joint exercises,
peacekeeping, ship visits, to name a few. Defense industrial cooperation is a new focus of our engagement, with defense lines of credit worth $600 million being oriented towards strengthening Vietnam's domestic defense manufacturing. In the joint vision that our two prime ministers adopted at the virtual summit in December 2020, they agreed that enhancing our defense and security partnership will be an important factor of stability in the Indo-Pacific region. In the wider global and regional context, both India and Vietnam are today contributing to regional and global peace and development through UN peacekeeping, as well as through committed actions towards achieving sustainable development goals and addressing climate change. Both India and Vietnam are concurrently serving as non-permanent members at the UN Security Council this year. Using this opportunity and with their voices of moderation and inclusivity, respect for international law, and commitment to reformed multilateralism, both countries have expanded their cooperation on global issues. Just last week, Prime Minister of Vietnam joined an open debate on maritime security hosted by Prime Minister Modi under India's ongoing presidency of the Council this month. Ladies and gentlemen, as we look to the future, there is enough confidence on both sides that this important relationship is poised to move on an upward trajectory, and for good reasons. Foremost is a deep reservoir of political and strategic mutual trust and understanding that provides a solid foundation for our cooperation to take a new leap forward. We also share developmental instincts as two aspirational societies with a young demographic, yearning for progress and prosperity. Faced with uncertainties of COVID-19, India and Vietnam aspire for self-reliance to become self-sustaining and resilient. However, our self-reliance is not about self-isolation, but rather to build capacities at home so that we can engage in global economy more capably, more confidently. Our nationalism too, unlike much of the rest of the world, is not inward-looking, but rather very internationalist in outlook. We are ready for greater engagement and integration with the world, and willing to shoulder regional and international responsibilities for collective good and mutual development. We are also two countries increasingly driven by the promise of new technologies, innovation, and digitization to deliver economic growth and people's empowerment. The Digital India Mission and Vietnam's Digital Society campaign are two fine examples. As two maritime nations also, India cũng là hai quốc gia về hàng hải, Ấn Độ và Việt Nam đã có những tư tưởng chung trong việc duy trì hòa bình và ổn định. Whether it is India's Act East policy or our Indo-Pacific vision or our commitment to the security and growth for all in region, Vietnam figures prominently, very prominently in each of them. Ladies and gentlemen, today when we celebrate India's 75th Independence Day, it is an occasion for us to reaffirm our commitment to take our special relationship, our comprehensive strategic partnership with Vietnam to newer heights. As we resolve to make a new India that meets the aspirations of its citizens and plays a leading role for the good of larger humanity, we look at Vietnam as a steadfast partner. Thank you very much. Thank you very much, sir. And next, I would like to invite Ambassador C.M. Siran to share his views on the first topic, India, an emerging global power. So this, sir, the stage is yours. Yeah. Thank you very much. Let me first greet my colleague, Ambassador Pranay Verma,
and also my colleagues in the Indian Embassy in Vietnam. I would like to thank the ambassador and the mission in Hanoi, as well as our Consulate General in Saigon, for taking the initiative to convene this very interesting seminar on the occasion of the celebration of the coming anniversary of India's independence. It is also an occasion to reinforce the very long-standing and very strong relationship in virtually all dimensions which exist between India and Vietnam. Let me begin by talking to you about the relationship between India and Vietnam, really in the context of 3 or 4 dimensions. I wanted to first of all begin by talking about how the ongoing pandemic has impacted on geopolitics, has impacted on the relationship amongst various states in the world, including in Asia, because really I think we have to try and understand what this very defining kind of a crisis has meant for relations amongst countries, both between friends as well as between adversaries. Secondly, I would like to talk about India-Vietnam relations in the context of the geopolitical relationships, in terms of the economic relationships. Thirdly, in terms of what India and Vietnam can do together as far as the multilateral segment is concerned. There are so many issues that we face today which are global in character, which are also cross-national in character, like the pandemic itself that we are confronting. And that has really sort of emphasized the importance of being able to work together collaboratively in dealing with some of these international issues. So what is it that India-Vietnam relations can mean in that context? And lastly, I want to just touch upon the importance of how the other aspects of India-Vietnam relations must be, in a sense, anchored in a much stronger people-to-people relationship, in a much stronger recognition of the very strong cultural affinities which exist between our 2 countries, the whole heritage, historical heritage that we have inherited, because that's very important as a base for the relationship. So that's the sort of structure I want to be able to focus attention on. Now, as far as the pandemic is concerned, many people had thought that this is a crisis, a public health crisis. At the same time, it is also an economic crisis. But this is something which is kind of an event which once it has been, dealt with, once it has been conquered in a sense, we will more or less return to the kind of situation that we faced, both as far as our domestic economies are concerned, as far as the global economy is concerned, as also the relationship amongst different states. But what we are witnessing today is we are now in the 2nd year of the pandemic, that those expectations that this pandemic is a temporary disruption in our lives, that is not necessarily the case, that this is a crisis which is probably going to endure for some time, and that it is not very clear that ultimately, once this has receded as a crisis, what is the geopolitical terrain going to look like? What will be the interrelationship amongst different states? There is a certain kind of a ranking of states with respect to their economic and military capabilities. Is that going to change very dramatically? Now, this is something which needs for us to have a proper reflection on, because that is really going to determine what our calculations will be for the future. So that is something that we need to understand, that our calculations that this pandemic
is a temporary disruption is no longer true. That it is something that is probably going to have more profound impact than we had envisaged. And what could be those impacts? So number one, I think it would be fair to say that the contradiction in the world between the rising salience, significance of what are really cross-national issues, or what are really issues which have a global dimension and which can not be dealt with merely by national solutions, even regional solutions, no matter how powerful a country is, unless there is a global collaborative response to these challenges, it is very difficult to see how the world as a whole can deal with these issues. And I think that is come out very dramatically during this pandemic itself, because this pandemic recognizes no national borders, it recognizes no regional boundaries. It would be fair to say that even if one person is not safe, the world itself is not going to be safe because of the nature of the health crisis. Therefore, this is a classic example of a global challenge which requires a global response. But what we are seeing actually and witnessing is what we call vaccine nationalism, every country for itself, not recognizing that even if, say, 10% of the population of the world or 15% of the population of the world is vaccinated, or in a particular country, even 90% of the population is vaccinated, it means nothing. Because, as I said, unless everyone is safe, nobody is safe. Now, this also is a prelude to a much bigger crisis that we are going to be facing, and that is the climate crisis. You are probably aware that the 6th assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change has just been released, and it is really painting a very dire picture of the kind of disaster that humanity as a whole will be facing unless we take very urgent action to deal with the drivers of climate change. And climate change is no longer something which is in the future. It is already happening to us today. Countries like India, countries like Vietnam, particularly, who are in the tropical zone, are feeling the impacts of climate change much more than others are. So here is also a challenge which cannot be dealt with by only national actions. We need to have a response which is, global intervention. So I will touch upon this aspect when I come to the multilateral, arena where India and Vietnam need to work together. But I wanted to, in the context of the pandemic, underline the point that we are now entering a world in which most of the defining challenges will require us to work together as the world. Our ability to deal with these issues through national means or through cooperative solutions amongst a small cluster of countries, that's simply not going to work. So that is the first point I wanted to make as the setting for what we are talking about. Now, with regard to the geopolitical situation, as I said, it is not very clear what will be the impact of this pandemic as far as relationship amongst different states are concerned. That is something important, because when you are talking about geopolitics and what may be the value of a geopolitical partnership between India and Vietnam, which I believe is going to be a very important aspect of our relationship, what is it that we are going to be seeing in the near future? So one thing which is very clear is that the pandemic has reinforced a tendency which we had already seen in the past, before the pandemic, which is that the whole center of gravity of the global economy had started shifting from the transatlantic, that is the earlier sort of center or most influential part of geopolitics, if you want to call it, North America and Europe. From that particular center, the whole gravity has now started moving towards what is now what we now call the Indo-Pacific, which is Asia. So, tức là châu Á. Như vậy là sự dịch chuyển chiến lược.
Tôi nghĩ rằng là đại dịch này có tác động gì sẽ giúp cho cái sự dịch chuyển này đến châu Á trở thành cái điểm trung tâm của toàn bộ nền kinh tế thế giới, là trung tâm có ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng lớn nhất của thế giới. Và đại dịch này sẽ tăng cường thêm cái xu thế dịch chuyển về trọng tâm kinh tế thế giới sang châu Á. Trong cái dịch chuyển này của trung tâm toàn cầu, trung tâm kinh tế toàn cầu, tuy nhiên chúng ta có Trung Quốc là một đất nước đã có rất nhiều thành công ngoạn mục về phát triển, which has had a very remarkable, progress in its economic and social development. It has become one of the very vibrant and dynamic economies in Southeast Asia. If we are looking to the future, certainly as far as, say, Southeast Asia is concerned, as far as the ASEAN is concerned, I see that there will be two key anchors in this particular region. One is Indonesia, which is the largest country in this region, in Southeast Asia, and the other is Vietnam, which also has a substantial population, but much more importantly, it has made some very, very notable gains as far as economic development is concerned. And this trend is likely to continue. So Vietnam has been registering, 6%, 7% rate of growth in its economy. It has become a magnet for, foreign investment. Its exports are, today something like $300 billion, which is almost the same as India. So it has made very, very notable progress. So I see that these two countries will be very important as far as Southeast Asia is concerned. Of course, you have China, whose development is still continuing and is likely to continue, despite the fact that its population growth rate is declining. Perhaps its economy is maturing, so perhaps we'll see slower growth in the future. But there is no doubt that China is today and is likely to be one of the very key drivers of the economies of Asia. And the third, of course, is India itself, which is also a major economy. It may be suffering from some slowdown at this point of time, particularly the impact of the pandemic. But I think it is fair to say that India will continue to register fairly rapid growth for a much longer period of time, given the fact that it's still, like Vietnam, a much younger population. It has a very large, substantial market, and there are very significant capabilities in science and technology, for example, in space, in atomic energy. So these will ensure that India over the next 10 years, 15 years, 20 years is likely to be an even stronger economy than it is today. In purchasing power terms, India is already the third largest economy in the world, and it is likely to maintain this status or even go to number 2 economy in the world over the United States of America, which is today the largest economy and is likely to become number 2 to China in the next 10 years or 20 years. So what I'm trying to put across is that in our view, as far as India is concerned, yes, the center of gravity is moving further and further to Asia, but at the same time, we believe that there is not just one power which is emerging here, but in fact, there is a cluster of major powers. There is China, of course, but there are also other powers like India, like Vietnam, like Indonesia, and some of the established powers like Japan, like Australia. So I see in this region, I see a much more multipolar kind of a power structure than a area or a region which is dominated by one power, such as, for example, China. China may wish to see a Asia which is dominated solely by China, but I do not see that happening because of the fact that it is not only China which is emerging. There are several other countries in the region which are also emerging as very dynamic economies and substantial military powers, including India, and on the other side, Vietnam. Now, in that context, when I talk about what could be the geopolitical partnership
between India and Vietnam, I certainly foresee that the two countries have a very important stake in Asia remaining multilateral, that we both have a very important stake in ensuring that Asia does not fall within the dominance of only one power. So this is extremely important, that there should be a more loosely structured, more democratic kind of a order in Asia, which will also ensure that the global order remains also multipolar. It is very important that we ensure that it does not fall under the control of only one dominant power, even though that may be the intention. So that's something very fundamental as far as our partnership is concerned. Also, in the geopolitical sense, I think Ambassador Pranay Verma has already mentioned the importance of maritime security and how India and Vietnam need to work together in terms of ensuring maritime security. Now, here the simple fact is that much of global trade on which both of us are dependent, and in fact the dynamism of the Asian economies is very closely related to their very dynamic role in the global economy. Much of that trade is carried across the oceans. This is ocean-going trade. 90% to 95% of the external trade of countries is actually ocean-borne trade, which means that whether we like it or not, maritime security becomes a very fundamental issue for all of us. Now, the fact that much of trade moves across the Indian Ocean into the Pacific Ocean, which is the reason why the South China Sea becomes very important for all of us. It is not just merely for the littoral countries; it is also a passageway for the trade of many countries, even those who do not belong to Asia. So, to my mind, maritime security is something which is fundamental in the fundamental interest of both the littoral states, but other also user states. Now, maritime security in that sense is something which, if all of us have an interest in, all of us have their security linked to maritime, what happens on the maritime sphere, then the best way to handle it, of course, is through a architecture, security architecture, which provides mutual assurances of security. That is, we try to construct a regional architecture which ensures that no one has the intent or even the capability of trying to disrupt the access to the maritime sphere by any other country. So, by its very nature, it needs to be multilateral in character. So, our view has been that it is in the interest of all the countries in the region, including China, as well as user countries like, say, the United States of America, that we should have a multilateral architecture for maritime security, which is inclusive, which is transparent, which is balanced, and which takes care of the security of all the countries. If this does not happen, then each country will, by compulsion, spend more and more of its resources in trying to ensure its own security. Some country, like for example China, like the US in the past, may think that it has very large resources, both military as well as economic, to unilaterally assure its maritime security. But if any country tries to do that, there will be a kind of a pushback. There will be a counter from other countries. So, in a sense, you end up with in a situation like a kind of an arms race. And it is a fact that the largest increases in military expenditures over the last, say, 20 years has actually been taking place in our region, which reflects the fact that we have not been successful in being able to construct that architecture of mutual
assurance. So this is one aspect where, given the importance of maritime security both to India and Vietnam, it is extremely important that we work together in order to promote maritime security in the region, and to reject any effort by any country to try and have some kind of an exclusive preserve on false pretenses of historical claims or having discovery rights to try and dominate this particular space. That is not acceptable. It is not merely a question of being adversarial to a country, but it's really something which is extremely important for our own very vital interests. This is also the reason why India, as part of the Indo-Pacific concept, has been trying to work together with other countries like the United States, Japan, Australia, to try and see whether in this particular region we can work together in order to advance maritime security. And of course, whether a country like Vietnam joins the Indo-Pacific architecture or not, we are very much prepared to work together with other major influential actors in the region, particularly from Southeast Asia. So this is what I wanted to emphasize with respect to the geopolitical partnership. The second aspect that I want to focus on is the economic partnership aspect. And as I said, both India and Vietnam are very dynamic economies. They are still growing quite rapidly. And there is a certain kind of complementarity between the Indian economy and the Vietnamese economy. India has made certain contributions to Vietnam's economic development, but it also sees Vietnam today as an important market and a growing market, and also a country with which India can work together to, in fact, set up a stronger partnership between itself, ASEAN, as well as the larger Asia-Pacific construct. Now here, I believe that India has a great deal to learn from Vietnam, that despite being one of the largest economies in Asia and the world, India has been somewhat hesitant in becoming part and parcel of the larger regional economic arrangements. So although we were an important negotiator in the regional comprehensive economic partnership, at the time of actually concluding the agreement, we did opt out. Mainly, I think, because of the fear that this would create some kind of a free trade. Đối tác kinh tế trong vùng cũng hơi ngần ngại vì những tính toán rồi những lo ngại từ phía Trung Quốc. Thì đây này là một cái điểm mà chúng tôi cũng nghe ngại. Nhưng mà còn cái bối cảnh khác hơn nữa, những cái cơ chế khác nữa là TPP. The withdrawal of the United States has become the TPP, of which Vietnam is also a member. Now, these are higher quality training and economic cooperation arrangements. And despite the fact that Vietnam, in some ways, is at a initial stage of economic and social development, has seen its interest better served by being part and parcel of these arrangements. It has, of course, negotiated, more favorable transition arrangements for itself, but it has certainly communicated very strongly to the rest of the world that it believes in an open economy, that it believes in stronger external orientation of its economy, which is also bringing it many major benefits in terms of investment as well as opportunities for trade. So in that context, I said that India has a great deal to learn from Vietnam's experience, that actually being part and parcel of these trading arrangements on balance is to the advantage of India rather than to the disadvantage of India.
And I would hope that the India-Vietnam, economic partnership can, in fact, benefit from India perhaps reviewing its stand on some of these, regional trading arrangements. I think Indian economy has itself shown that it has gained much more by being an external-oriented economy rather than an inward-looking economy. The phases of very high growth in India came after India actually adopted economic liberalization and open door kind of policies. And Vietnam is another example of that. So this is very important, that the economic pillar of our relationship must be very strong, not only in terms of our bilateral relationship, but what we can do in the context of these larger regional arrangements. And for example, Vietnam could be a very important, base for India to actually, enter into markets in Southeast Asia, as well as, in the future in China as well. We should be looking at, how we can benefit as India from the very strong economic linkages which lie at the heart of the economic dynamism of Asia. So this is the other aspect I wanted to focus on. The third aspect is, as I mentioned to you, coming back to what I started with, which is to say that both India and Vietnam have to recognize that going forward, we are going to face many more issues of the kind that we are confronting today in the pandemic. A public health crisis, which is global in scope, which has very strong economic consequences as well. So if we are going to have a more globalized world, a more globalized economy, and I believe that globalization is something that is here to stay, because globalization is really the creature of technological advancement, the very tremendous progress that has been made in communication technologies and digital technologies. And one of the things that the pandemic has done is that, for example, if you look at the digital economy, there has been, in a sense, galloping globalization. The fact that we are today using the digital platform to talk to one another is something which has become very normal. Now, people had envisaged that something like this would happen maybe 10 years later or 15 years later. It is happening here today. So my sense is that globalization is here to stay, even if there is a pushback in terms of more nationalist kind of reactions, more parochial kind of reactions, more protectionism that we see in some economies. The fact is that we cannot reverse globalization. It may be slowed down, it may stall, but it is going to remain with us and is going to be strengthened in the future. So countries which are ahead of the curve of globalization are going to be the winners of the future. And in that context, it is very important for both India and Vietnam. Today, both of us are, members of the UN Security Council. It is extremely important that we keep our attention focused on some of these global issues. So whether it is climate change, whether it is the pandemic itself, what could be, the phenomena of international terrorism in the future, or proliferation of nuclear weapons in the future, or drug trafficking, or human trafficking, all these are now cross-national problems. They are not amenable, as I said, to national solutions. The only way to deal with these issues is through multilateral approaches. Only way to deal with these issues is through empowered international institutions of governance, like the WHO, for example, the WTO, for example, with regard to trade. Now, at a time when there is a kind of a, shall I say, impatience with multilateral approaches, impatience with international institutions like the WHO, I think it is very important for countries like India and Vietnam, which have been also rather strong proponents of the United Nations, have been strong proponents of multilateralism. It is very important that we work together to promote multilateralism, to promote multilateral approaches, to work together to strengthen some of the international institutions of governance. And as I said,
our membership of the UN Security Council at this point of time is a very good way of trying to work together to promote this. So I would hope that part of the importance of India-Vietnam relationship is also reflected in our promotion of multilateralism. Lastly, and at the end, I would like to, of course, stress the importance of why this partnership needs to be embedded in very strong people-to-people relationship, a very strong, cultural affinity between the countries. So in that context, I think one of the very strong areas of affinity is our Buddhist heritage. Vietnam has a very rich Buddhist heritage. So is India as the birthplace of Buddhism. I think this is a very important, vehicle for strengthening the relationship between our two countries, especially at the people-to-people. We are also conscious of the fact that we have a heritage of very strong cultural and religious links in the past. You have the Cham temples, for example, which show that there was a very strong cultural, trade, economic linkages between India and this part of the world. And I think we need to be able to, highlight that affinity, cultural affinity that we have. Also, both India and Vietnam, as I said, are young populations. And I'm very happy to see that there are some young Vietnam, very bright young Vietnam youth who are attending this seminar. I think it is extremely important for us to be able to, encourage exchanges among the youth of the two countries so that we understand each other better. We have a better understanding of what our thinking is with respect to the problems that we are facing, the problems that we may face. So in that context, what the embassy is doing and what the consulate is doing is very welcome, because I believe that at the end of the day, what really matters in terms of relations between the two countries is the relationship between the people of the two countries. And we are very fortunate that we have a very, shall I say, positive kind of a legacy that we can take forward. The relationship, for example, between your leader, Ho Chi Minh and Mr. Nehru, the first generation of our leaders. These were visionary people. That is something which is a very important part of our heritage. The fact that, during the long Vietnam War, there was very strong sympathy and support from the people of India to the people of Vietnam. And today, as I said, we have a situation where it makes eminent sense for India and Vietnam to work together so that a certain vision of Asia as economically dynamic, but also, as I said, a more multipolar kind of a order. That is something that we both work together to promote. So I wish all of you, all the participants, very great success in whatever endeavor you are involved in, and I would hope that these kind of encounters, these kind of interactions will be continued in the future. Thank you for your attention. So thank you very much, sir. So what is very interesting views on the topic. And next, I would like to invite Professor Moody for sharing on the topic India foreign policy in last 75 years. So please, sir. Sir, please unmute yourself, sir. Ambassador Verma, Dr. Sethi, the Consul General, Ambassador Dr. Tan Sin Tao, my other esteemed Vietnamese colleagues, excellencies, ladies and gentlemen. It's a great opportunity. I thank the organizers for getting me involved in this on the occasion of India's Independence Day, but at the same time, trying to discover the common bonds which India and Vietnam have had together. I have fond memories of visiting Vietnam many times. Unfortunately, I could never come to Ho Chi Minh City. Mostly, I was confined to Hanoi, wanted to come to Dang and Ho Chi Minh City, but could not do it.
So all the more I welcome this opportunity to be in your midst. I have been asked to speak or outline India's broad contours of India's foreign policy. It can only be broadly put before you because in 10 minutes I can't go into the whole history of 75 years of India's foreign policy. But therefore it would be in an outline form. Now, any country's foreign policy is a carefully balanced construct of its ideals, aspirations, interests, and capabilities. And all these factors keep on changing. So, as they change, foreign policy manifestations and foreign policy conduct also changes. If you look at it from this point of view, in terms of India's foreign policy evolution, I can identify four broad phases of this evolution. First was, you can call it Nehruvian phase, but largely from 1947 to 1960. And I would like to call it chasing the ideals. Then secondly, we were coping with the reality between 1960 to 1980. Then came the harnessing of opportunities and engaging with the world and building capabilities from 1990 to 2013. And presently, I can call it, we are aspiring to shape the world in as definitive manner as it is possible. Let me look at these phases in a little more details. Now, the chasing ideals, which started in 1947, what were the roots in which we were looking for ideals? I think first, India is a civilizational country. It has already been Dr. Verma, Ambassador Verma mentioned about Vasudev Kutumbakam and Sagar, that we treated the whole world, whole humanity as a family. We had Buddhist ideals of peaceful coexistence and non-violence. Then there was a long, peaceful independence struggle of India, which was led by Nehru and Gandhi, in which they stuck to laws, rules, regulations, no violence, and fight for independence of everyone else. And there was also this question of horrors of Second World War, in which I think the nearly 2.5 million Indian soldiers were involved, and almost 87,000 to 88,000 of them lost their life. So these were the issues in background to India's foreign policy when it started. And their manifestations, therefore, were in terms of working for peace, working for disarmament, working for nuclear non-proliferation, and we got involved into wherever it was possible to bring about peace. And you may kindly recall the Korean example, Indo-Chinese example in Suez, in United Nations, through the peacekeeping operations. Because of the experience of Second World War, India was quite committed not to enter into military alliances. And this tham is gia vào những cái việc quân sự hóa, những cuộc chạy đua vũ trang. Không phải là chúng tôi mang tính chất trung lập, không phải là chúng tôi đứng ngoài những cái cuộc xung đột, mà chúng tôi có một cái quan điểm là không muốn tham gia vào những cái xung đột đó. Bởi vì những trải nghiệm về thực dân và đế quốc, cho nên chúng tôi đã đứng lên để đấu tranh cho sự độc lập, tự chủ. Một ví dụ đó là Burma, Miến Điện và Indonesia, là chúng tôi đã ủng hộ các nhà lãnh đạo Miến Điện lúc bấy giờ. Đó là ý tưởng châu Á dành cho người châu Á. Nhưng mà ở Ấn Độ thì ngay từ lúc đầu chúng tôi cũng đã nói về người châu Á tính chất là thống nhất với nhau, rồi đoàn kết với nhau. Và điều này đã được thể hiện trong một số những cái hội nghị mà Ấn Độ đã tổ chức ngay sau khi hòa bình lập lại, như là hội nghị ở Bandung năm 1950, rồi các hội nghị giành độc lập tự do Việt Nam, Lào, Campuchia, để giúp cho các quốc gia
đấu tranh cho độc lập và phát triển. Trong giai đoạn theo đuổi những ý tưởng này thì cũng không phải thành công, lúc nào cũng thành công. Có những lý do. Đó là chúng tôi có hai quốc gia thù địch láng giềng. Different experience in 1962. Pakistan, after the partition, started problems in 1965. A war was imposed on us on Kashmir question. Then, besides the neighbors, I think the Cold War also impinged very heavily on Asia. It polarized Asia, it divided Asia, where India was trying to unite Asia, bring it together. And lastly, India had poor economy. We did not have enough economic resources. We did not have enough military resources, and therefore could not come forward so far as reconstruction and development of various Asian countries were concerned, initially because of our own economic drawbacks and kind of strategic constraints which were put upon them. Then came the third phase of India's foreign policy, say from 1970s to the end of the 80s, where we started realizing what the reality on the ground was, and tried to bring out of the old constraints in coping with those realities. And examples were several. I think we built up a absolutely dependable relationship with the former Soviet Union in order to resist the pressures of the Cold War. We helped in the creation, India helped in the creation of Bangladesh, where largely a humanitarian issue. It became a strategic issue later on, but essentially humanitarian. Millions of refugees came to India at that time. And in 1971, for the peace, even after this kind of a conflict and emergence of Bangladesh, for the peace, India returned the almost 90,000 soldiers of Pakistan who surrendered, and agreed a Shimla agreement for peace between the two countries. When the oil crisis came, India was in the forefront of creating what you call a new international economic order. In the Indian Ocean, we asked for peace zone, did not want the superpowers and the nuclear weapons to be stationed there and have the competition so close to us. And in 1988, Rajiv Gandhi even took a great proposal to the United Nations to say that we want to create a nuclear weapons-free world, which is also non-violent. The world did not listen to whatever India was proposing, unfortunately, and therefore India was forced for its own peace and stability to go for the nuclear technology and nuclear weapons. And later on in 1998, we declared ourselves as a nuclear weapon state. But in the neighborhood, both in Sri Lanka and Maldives, India came forward for helping them stabilize and have a greater internal peace. A regional organization came up at that time, which was SARC, and we wanted, earlier India was dealing bilaterally with its neighbors, but it was quite happy to deal with them in a regional grouping, in a regional organization. The third phase of India's foreign policy was harnessing opportunity, because by the end of the 1980s and the beginning of the 1990s, the Cold War ended, and India started economic reforms, to which Mr. Shyam Saran just mentioned. The end of the Cold War allowed India to re-engage with the world, and I think the major re-engagement which could be seen was in relation to the US and in relation to China. With the US, the earlier frosty relationship which existed was given up. The US even accepted India's nuclear status and lately described that President Obama described that relationship with India is the defining relationship of 21st century. And now the two countries are cooperating strategically and economically as close as possible. Engagement with China started by the end of the 80s when Rajiv Gandhi made a visit to China. And then after that, we developed various aspects of this relationship in terms of building confidence, building measures, in terms of agreement of 1996,
2005, where we wanted to solve the border and committed to each other that whatever the differences are, they should be resolved through negotiations rather than through war. The result was that huge build-up in trade and investment relations between India and China, so much so that China almost emerged as one of the largest trading partners of India. The highlights of India-China relations development was also very high level political engagement at the highest political level, and on cooperation on various what you call international global commons like environment, or even participating in regional agreements. But unfortunately, we have had very sore experiences recently with regard to China. But re-engaging with China was a part of the foreign policy initiative taken by India. Re-engaging with whole of Southeast Asia came in the form of Look East policy, where we integrated ourselves with ASEAN. And this is where I find that Vietnam is a pillar of India's approach to whole of Southeast Asia, or Indo-Pacific as we are calling up, because India opened up its economy, and it is historically true. Even if you go to, I mean, way back in history, 1st century, 15th century, if you go to that period, you find that India's prosperity actually was linked to its very close engagement with this region of ASEAN, or Southeast Asia, which is today Indo-Pacific. And that's why you find cultural footprints of India present even there. In terms of developing capabilities, I think India's declaration of nuclear weapon status was also very, very important, and strengthening regionalism also in terms of cultivating neighbors and taking them on board for India's global role. And the last phase, the present phase, I think is of playing a global role. I think Ambassador Shyam Saran has gone into details. Under this, the present leadership changed Look East policy into Act East policy. It initiated a new policy in the neighborhood first, where a greater priority is being given to all our neighbors. We have focused on Indo-Pacific. This is an academic point, but Indo-Pacific is very natural to India because of the old cultural roots and civilizational roots there. But we did not translate into strategic respect, which is being done now. And now we are asking very clearly, as again Ambassador Shyam Saran has outlined in details, we want a free, open, multipolar Indo-Pacific. Now, in this respect, we are emphasizing, India's foreign policy is emphasizing the issue-based alliances. It's not a question of commitment. I mean, there are a lot of misconceptions about a very close Indo-US relationship in this region and other regions. But they are all issue-based in terms of mutual interest. Wherever they are serving, we are close to each other. There is a now in foreign policy greater professionalism, which has come about. In fact, picking up of Dr. Jaishankar itself from the diplomatic constituency into political constituency as a foreign minister was a very clear message that professionalism is going to be the priority. Economy has been put on the forefront of foreign policy. And lastly, but not the least, is the extensive use of soft power, where India is not only using the civilizational and cultural context in terms of Hinduism, Buddhism, Islam, whatever is a part of our civilization, but also mobilizing diaspora. And we are using some of our traditional strengths like yoga and others to communicate with the world in a very significant way. Now, in this entire approach to foreign policy, in terms of playing a role, we don't want any domination. Again, Ambassador Shyam Saran has put in very details. We are not looking for, we never accepted the domination, even when the US was dominating this region, nor shall we accept any other country now to dominate it. We want multipolar Asia. We want an Asia which is democratic in its relationship with each other, which is transparent and open.
And this is again where I say, I conclude by saying that Vietnam is a pillar of India's relations in Indo-Pacific region. We have upgraded our strategic partnership in 2016 to a comprehensive partnership, and I understand that the Vietnam's Prime Minister, Honorable Pham Minh Chinh, wants to further upgrade this comprehensive partnership. India-Vietnam has civilizational ties. Reference was made to Cham civilization. In 1920, I think Nehru and Ho Chi Minh were on the same page when it came to the question of oppressed people of the world. In 1954, Nehru visited Vietnam, and then we undertook the responsibility under the UN supervisory mission to say that peace and stability is established in the whole of Indochina region. And all the time, there was a tremendous respect for Vietnam and its independence and its fight for independence and its struggle for independence. That is why in 1979, we stood by Vietnam when it was a question of Vietnam confronting the treacherous Khmer Rouge regime in Cambodia. And that was done at a great cost. But I also remember around at that time when Vietnam's victory in war against the US was established. In the university, we had taken a procession and we used to give a slogan, Tera Naam, Mera Naam, Vietnam, Vietnam. So there was a tremendous popular respect for Vietnam's strength, Vietnam's fighting capacity, Vietnam's love and commitment for independence. And similar vein, in the similar vein, I think India would continue to stand and support Vietnam for all its dispute in South China Sea. And we would want South China Sea to be a peaceful, stable, open, and free region for which Vietnam is working as hard as possible. I hope that India and Vietnam in various areas, which Ambassador Verma and Ambassador Shyam Saran have detailed in terms of education, science, technology, economy, trade, investments, and looking at the global commons, the two countries will work together. And we hope that this relationship will only go from strong to stronger to yet further stronger. Thank you very much. Thank you very much, Professor Muni, for your sharing. And next, for the next speaker, I would like to invite the former Ambassador Tong Sin Thanh for the topic, the milestone of the comprehensive strategic partnership between India and Vietnam. So please, sir. Good afternoon. Kính thưa Ngài Đại sứ Việt Nam, ông Pranay Verma, kính thưa ông Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Hồ Chí Minh, ông Mahan Sethi, kính thưa ông Syam Saran, nguyên Thứ trưởng Chào Ấn Độ, và giáo sư Muni. Kính thưa tất cả các ông các bạn. Điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói đó là những cái lời chúc mừng liệt nhiệt nhất của tôi tới Ấn Độ, các ông các bà ở đây nhân ngày Ấn Độ, độc lập của Ấn Độ. Đấy, chúng tôi xin chúc mừng những cái thành tựu to lớn nhất các thế hệ chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã giành được trong những năm qua. Ấn Độ đã vượt qua được rất nhiều các cái khó khăn thử thách cả bên trong bên ngoài, kinh tế, chính trị, external, economic, và ngày nay đã trở thành một cái cường quốc có quy mô kinh tế lớn, đứng thứ 5 thế giới và sức mạnh quốc phòng đứng thứ 4 thế giới, và cũng có một cái vị thế ngang tầm với các quốc gia hàng đầu trên thế giới. Bất chấp cái ảnh hưởng của đại dịch thì trong năm qua Ấn Độ vẫn thu hút được một khối lượng kỷ lục
cái đầu tư nước ngoài lên tới 81 tỷ đô la Mỹ. Đấy. Việc Ấn Độ đưa vào sử dụng chiếc tàu sân bay thứ Ấn Độ sản xuất không chỉ thể hiện được cái tiềm lực to lớn về tài chính và công nghệ của Ấn Độ, mà còn giúp cho vai trò của Ấn Độ vươn xa ra các vùng biển Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và xa hơn nữa. Chúng Việt Nam chúc mừng cái thành tựu đó của Ấn Độ và mong muốn Ấn Độ phải mạnh hơn nữa. Bởi vì Ấn Độ là một cái người bạn rất là tin cậy, một cái đối tác rất tin cậy của Việt Nam. Và tôi tin rằng là mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Cái niềm tin đó thì không phải là không có cơ sở, mà nó dựa trên 3 cái nền tảng rất vững chắc. Đấy. Đó là cái sự gắn bó bởi cái truyền thống văn hóa và lịch sử giữa hai dân tộc. Và giờ đây thì còn hai dân tộc còn gắn bó với nhau bằng cái sự song trùng về lợi ích chiến lược. Và cái nền tảng thứ ba đó là cái tiềm năng hợp tác rất là to lớn giữa hai nước. Tôi muốn làm rõ hơn 3 cái nền tảng này trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ. Thứ nhất là cái sự gắn bó về lịch sử và văn hóa. Thì quan hệ giữa hai nước đã được bắt nguồn từ lâu 2.000 năm trước đây, khi mà đạo Phật từ đạo Hindu ra đời và được truyền bá vào Việt Nam. Và nhờ đó thì bây giờ chúng ta có rất nhiều những di tích đạo Phật cũng như là đạo Hindu ở tại Việt Nam. Và sau đó thì cả hai nước đều là địa, và với cái thân phận thuộc địa thì nhân dân hai nước đã có cái sự đồng cảm. Vì vậy mà chúng ta đã ủng hộ lẫn nhau trong cái cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Và cái sự đồng cảm đó chính của những cái sự gắn bó giữa lãnh đạo hai nước, thể hiện qua cái chuyến thăm Jawaharlal Nehru năm 1954, ngay sau khi mà thủ đô Hà Nội được giải phóng và cái chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Ấn Độ năm 1958 of President Ho Chi Minh to India in 1958. Và cũng chính đó là cái lý do khiến cho chúng ta thiết lập quan hệ why the lãnh sự two countries năm 1956 và sau consular đó được relations nâng cấp in lên 1956, cái quan hệ ngoại giao cấp đại sứ diplomatic 1972. in Và 1972. cái việc nâng cấp này cũng được coi là một cử chỉ thể hiện cái sự quyết tâm ủng hộ của Ấn Độ với cuộc kháng chiến. Hai nước đã trở thành cái tình hữu nghị, cái tình đoàn kết thủy chung, rồi ủng hộ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong những cái lúc khó khăn nhất. Những cái thời điểm mà khi mà Việt Nam chống xâm lược và phải đối phó với vấn đề Campuchia, thì Việt Nam đã nhận được cái sự ủng hộ rất là quý báu của Ấn Độ. Vietnam received the huge support from India. Và Việt Nam cũng đã ủng hộ, nhiệt tình ủng hộ Ấn Độ khi Vietnam also supported India bị cô lập when India was khi isolated. mà Ấn Độ thử cái vũ khí hạt nhân năm when India had a nuclear test in 1998. Cho nên có thể nói rằng là tình hữu nghị giữa hai So nước the friendship between the two nations và has been tested khiến cho nhân dân hai nước cho đến tận nay bây giờ vẫn luôn luôn có cái sự thiện cảm và cái sự tin cậy đối với nhau. Và tôi tin rằng đây sẽ tiếp tục là cái sức mạnh mềm gắn kết hai nước trong thời gian sắp tới. Cái điểm thứ hai đó là cái sự song trùng về cái lợi ích. Thì ông Saram đã nói, ông Muni cũng đã nói thêm rằng kể từ sau chiến tranh lạnh
tới giờ, after the end khi of mà the Trung Cold Quốc nổi War, lên làm đảo lộn especially when China cán cân has quyền lực trong emerged, khu vực, upsetting đe the dọa cả Ấn balance of Độ power in the ở biên region, giới phía Bắc threatening và đe India's dọa cả security cái from its khu vực northern Đông Nam border, Á, nhất là and Biển Đông. threatening peace and Thì đó đã trở stability thành những thách in the thức South China Sea, chung Southeast Asia. của hai nước chúng ta. It has become the Đấy. common challenge for our two Và để countries. đối phó với cái thách thức đó thì bên cạnh To việc deal with củng cố cái khả năng quốc phòng Ấn Độ ở Đông Nam Á và các nước khác, đấy, đó cũng là để mà nhằm bảo vệ cái lợi ích của Ấn Độ ở khu vực Biển Đông, nơi mà Ấn Độ 50% thương mại của Ấn Độ phải đi qua. Đấy, và Ấn Độ cũng có liên doanh khai thác dầu khí với Việt Nam ở khu vực Biển Đông. Đấy, và đây cũng chính là lý do thúc đẩy cho sự ra đời của chính sách hướng Đông của Ấn Độ năm 1991, sau đó được nâng cấp lên thành chính sách hành động hướng Đông bởi Thủ tướng Modi năm 2014. Và cũng là cái lý do cho các cái sáng kiến khác của Ấn Độ, như là sáng kiến hàng hà Mê Công, rồi gần đây là cái tầm nhìn Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Ấn Độ. Còn trong khi đó thì Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á càng có vai trò quan trọng hơn và càng coi trọng cái vai trò vị thế của Ấn Độ với tư cách là một cường quốc có tiềm lực to lớn và có khả năng đối trọng và đóng góp vào việc duy trì cân bằng cái quyền lực ở trong khu vực. Và hơn nữa thì cái hợp tác quốc phòng hiệu quả giữa Ấn Độ với Việt Nam cũng sẽ đóng góp vào cái việc nâng cao cái năng lực phòng thủ của Việt Nam capabilities như of là các nước Vietnam ASEAN khác. and other ASEAN nations. Như vậy là những cái thách thức chung và những cái lợi ích song So trùng these common đã thúc challenges đẩy and hai nước parallel liên tục interests have nâng cấp prompted the cái two quan hệ countries to continuously giữa chúng ta upgrade lên từ cái our relations cấp đối tác from chiến lược, a đối tác toàn comprehensive diện lên partnership cái đối tác chiến lược năm to a strategic 2007 partnership in và đối tác chiến lược 2007 toàn diện năm and to a 2016. comprehensive strategic partnership in 2016. Và đó cũng sẽ tiếp tục And that là will continue quan trọng cho cái sự to phát be an triển important quan hệ driving hai nước force trong cái thời gian tới, for the development of khi mà relations những between thách the thức two chung countries rồi ở trong in khu the vực coming years. ngày càng lớn và When common challenges và cái bối cảnh quốc are tế ở khu increasing vực in the đang context of rất là phức tạp, khó lường. increasingly complex and unpredictable regional and world. Cái điểm thứ ba đó là cái tiềm Thirdly, to lớn giữa hai nước, the huge potential for với cái sự cooperation phát between the triển two countries, tốc độ cao của hai nước. along with the Kinh rapid tế chúng ta development đã of mở rộng our rất là nhanh two chóng. countries. Thương Economic mại hai chiều cooperations between nếu mà us so has sánh been từ năm expanded 2000 cho rapidly. đến giờ The two-way là 20 trade has năm grown thì đã tăng lên 50 lần. more than 50 times, 50 Đến fold bây giờ là over the 11 past tỷ. 20 years, from 200 hơn million to 50 lần. 11 billion. Đấy là một cái More than 50 times, cái bước phát triển rất là ấn which tượng. is a Và Việt Nam đã remarkable trở thành cái development. đối tác And thương Vietnam mại thứ has 15 been của Ấn Độ. India's 15th largest Và trading nếu ở trong partner khu vực Đông Nam Á, ASEAN thì ASEAN là đối globally, tác thứ and tư the của Ấn fourth Độ. largest Đấy, in chỉ sau ASEAN, có Singapore, Indonesia just và after Malaysia. Singapore, Indonesia, and Còn đối Malaysia. với Việt Nam thì Ấn Độ là cái For đối tác Vietnam, thương mại India lớn thứ is 10 the rồi. 10th largest trading partner Đầu globally. tư của Ấn Độ vào Việt Nam thì hiện nay là khoảng 300 dự án với India's investment in Vietnam has around 900 300 triệu projects, đô la Mỹ, active projects, with a đứng total thứ 26 investment of trong số các cái quốc gia 900 và million vùng US dollars, đầu tư vào ranking Việt Nam 26th among the countries and cho đến territories investing in tháng Vietnam 4 năm nay. by April this year. Tuy nhiên nếu mà chúng ta tính cả However, cái if we từ nước thứ ba, include investment từ that Ấn Độ qua nước thứ ba để vào Việt Nam thì go to the cái third con số đầu countries, tư đó nó India's có thể total lên tới investment in gần 2 tỷ Vietnam đô. might go up Đấy là to một con số không around nhỏ. $2 billion, which is a very Và Ấn Độ remarkable number. đầu tư của Ấn Độ đã đóng góp rất quan trọng vào India's investment has như là năng contributed lượng, rồi là importantly to thăm Vietnam dò in many khoáng sản, sectors, including cũng như energy, là chế biến mineral nông exploration, sản, rồi agro processing, công nghệ
thông tin, technology, IT, đấy, đặc biệt cái đầu tư của Ấn Độ and especially vào cái lĩnh vực khai thác dầu khí investment of India thì in không chỉ mang oil lại and lợi ích về gas kinh tế cho cả hai nước mà corporations, có ý nghĩa not về only brings the economic chiến benefits lược but also rất là quan strategic trọng. interest Đấy. in the oil and gas Đầu tư sector. của Việt Nam vào Ấn Độ thì hiện nay mới được Vietnamese investment in India đô la trong khoảng 6 dự án rất là nhỏ, nhưng just had 6 với cái projects, sự phát triển của Việt Nam thì trong thời gian tới nó cũng sẽ tăng lên. but in the future they will be increasing. Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với cả Ấn Độ nó còn The economic relations between cái Vietnam and sự giúp India đỡ của cái has Ấn Độ also với demonstrated Việt Nam thông qua các cái through chương trình the tín dụng, support of rồi India for Vietnam rồi by gần đây the là các credit cái lending chương trình program, gọi là các cái more chương recently trình dự án tác động nhanh. big Đấy. impact projects. Mỗi dự án chỉ khoảng Each 50.000, project worth around hiện nay nó đã $50,000, Ấn Độ đã triển khai được but India has 18 cái dự án nhỏ như vậy tại 18 17 tỉnh của Việt quick Nam, impact projects in 17 rồi provinces of 8 cái dự Vietnam, án mới đang được and triển 8 khai ở new 5 tỉnh projects khác. are being implemented in other Rồi Ấn Độ provinces. cũng giúp 5 cho Việt provinces. Nam 7 cái dự án viện trợ không hoàn lại, hoàn toàn India also has provided để 7 giúp grant cho cái cộng đồng projects người Chăm ở Ninh Thuận. for the Cham community in Ninh Giá Thuận trị cái dự province, án này là khoảng with a 1,5 total funding rồi of các cái hỗ trợ kỹ thuật khác của Ấn Độ trị giá India is also providing other technical 2,2 assistance triệu đô để mà bảo 2 tồn các cái và trùng tu các cái di tích Chăm ở Quảng Nam. Những cái này rất là quan trọng bởi vì nó thể hiện cái mối quan hệ văn minh. Tuy nhiên thì tôi cũng phải nói rằng là thương mại và đầu tư giữa hai nước vẫn đang chiếm một cái tỷ trọng khá nhỏ ở trong tổng thương mại cũng như đầu tư của mỗi nước. Điều này thì cho thấy cái tiềm năng hợp tác rất lớn và chưa được khai thác. Đấy. Cái tiềm năng của hai nước nó thể hiện ở chỗ là Việt Nam hiện nay đã trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, với cái GDP hiện nay là 340 tỷ đô, bằng 1/10 của Ấn Độ, nhưng mà cũng là một thị trường lớn bởi vì là Việt Nam 98 triệu dân, rồi là cái độ mở thương mại của Việt Nam hiện nay là 200%, nghĩa là thương mại của Việt Nam hiện nay gấp đôi GDP. Ở đây tôi xin nói rằng là như vậy là gần bằng cái thương mại của Ấn Độ. Như vậy là với một cái như thế thì tôi nghĩ là cái tiềm năng, cái thị trường của Việt Nam là rất lớn cho Ấn Độ. Còn Ấn Độ thì chắc chắn là một cái thị trường rất là lớn, với 1,3 triệu dân, 1,3 tỷ dân, rồi là quy mô của cái GDP thì nó là 3.000 tỷ, đứng thứ 5 thế giới rồi. Đấy. Cho nên là thị trường Ấn Độ là thị trường rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh mà Việt Nam cần phải đa dạng hóa cái thị trường. Đấy. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái tiềm năng, hai bên đều có tiềm năng rất to kinh tế, mà đó là những tiềm năng tự nhiên. Đấy. Nhưng cho nên là cái vấn đề còn lại ở đây là chính phủ hai nước cần phải quan tâm hơn nữa, cần phải có những biện pháp phù hợp để mà khai thông hơn nữa cái dòng chảy thương mại và đầu tư giữa hai nước. Đấy. Thì mới đòi hỏi được cái yêu cầu của thị trường. Đấy. Cho nên là với những cái nền tảng, 3 cái nền tảng vững chắc, tin rằng là cái quan hệ hai nước chúng ta sẽ vượt qua mọi cái thách thức và trở ngại, kể cả cái đại dịch hiện nay. Đấy. Và đưa cái mối quan hệ của chúng ta phát triển toàn diện và sâu sắc nhằm đáp ứng được cái lợi ích của chiến lược của cả hai bên, cũng như là đóng góp vào cho cái hòa bình, ổn định và hợp tác ở trong khu vực và trên thế giới.
Xin cảm ơn. Thank you very much, Dr. Tông Sinh Thành. And Sĩ Tông Sinh Thành. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi xin mời Phó Giáo sư Hoa Văn Việt, ông thầy đang là chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Thái thuộc Đại học Khoa học Xã hội Tự nhiên, đã từng là chủ nhiệm của khoa đông phương học của trường này, với đề tài chia sẻ với chúng ta đề tài chính sách ngoại giao của Ấn Độ hiện tại và triển vọng phát triển trong tương lai. Xin mời ông. Vâng, xin kính chào tất cả các quý vị, các khách quý từ Ấn Độ. Xin gửi lời kính chào tới ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, và cũng xin gửi lời chào tới ngài tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng kính thưa ngài cựu đại sứ của Việt Nam của chúng ta Tôn Sinh Thành, và cũng kính thưa tất cả các quý vị, các em học sinh, các anh chị học viên cao học và nghiên cứu sinh. Tôi biết chắc chắn là đang có sự quan tâm hết sức lớn để đang theo dõi cái cuộc tọa đàm của chúng ta. Tất nhiên ở đây tôi muốn nói rằng là cái thời gian của chúng ta là theo cái sự phân phối thì có lẽ là không biết là ban tổ chức nghĩ thế nào, vì là chúng ta bắt đầu từ 15 giờ và cái chương trình chúng ta kết thúc vào 16 giờ 30, thì có thể kéo dài thêm một chút thời gian được hay không? Thì theo tôi thế này, có lẽ là các cái bài phát biểu của các giáo sư của phía bên Ấn Độ, và cũng được bổ sung thêm cái bài phát biểu của cựu đại sứ Tôn Sinh Thành, thì ở đây tôi muốn xin với tư cách là một nhà nghiên cứu, một cái giảng viên đại học thì tôi có một vài cái nhận xét thêm là thế này. Cái thứ nhất là tôi hết sức là thích thú và hết sức tâm đắc với bài phát biểu của ngài là Sian Sara. Đặc biệt là ngài cho rằng ở chỗ là chúng ta phải có một cái nhìn hết sức khách quan, nhất là nhân loại chúng ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng đại dịch cực kỳ lớn như thế này. Đây nói là một thách thức, nhưng đồng thời nó cũng là cái cơ hội cho các cái dân tộc khác mà có thể là sử dụng nó để mà trở thành một các cái nước có một cái vị trí nhất định trong cái hệ thống các quan hệ quốc tế, thí dụ như là Ấn Độ, thí dụ như là Việt Nam, thông qua là cái chính sách người ta gọi là chính sách ngoại giao vaccine mà nhiều nước đang tiến hành. Tất nhiên là mỗi nước họ có những cái mục tiêu khác nhau, nhưng mà nói chung là rõ ràng là qua cái đại dịch này thì thế giới của chúng ta bắt đầu là cần thứ nhất phải xích lại gần nhau hơn, và cũng nhận ra một ý thức một điều rằng là nếu như là các dân tộc trên thế giới chúng ta mà không cùng nhau đoàn kết thống nhất để dựa lưng vào nhau, thì rõ ràng rằng cái tai họa vô cùng khủng khiếp của đại dịch sẽ gây ra như thế nào. Thì đấy là cái ý tưởng, cái ý phát biểu của ngài Sian Saran, tôi cực kỳ là thích thú. Cái thứ hai là ngài có nhắc tới ở chỗ là rõ ràng là cũng do cái dịch Covid như thế này bắt đầu cái sự chuyển dịch của một cái nền kinh tế, và đương nhiên nó kéo theo đó là sự tái cấu trúc lại cái cơ cấu địa chính trị ở trong khu vực. Nếu như trước đây là Mỹ chẳng hạn là một cái quốc gia, là một cường quốc gần như thống trị thế giới, thì bây giờ là cái sức mạnh kinh tế và sức mạnh chính trị, sức mạnh quân sự nữa, nó đang dần dần nó dịch chuyển về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, trong đó bắt đầu nổi lên hàng loạt các quốc gia hùng mạnh như là Ấn Độ, như là Trung Quốc, và trong đó có cả Việt Nam chúng tôi nữa. Đấy là cái thứ hai rất thích. Ở đây chúng tôi muốn nói ở chỗ là trong cái cuốn sách mà chúng tôi được tiếp cận khi người tôi muốn nói về là in năm 2013 của tác giả Tarun Das bằng tiếng Việt của chúng tôi, thì ông đã đặt ra một cái tựa đề là Ấn Độ, một cái siêu cường đang trỗi dậy. Lúc đấy họ đã dùng cái siêu cường rồi, tức là cách đây là 8 năm. Nhưng mà sau 8 năm rõ ràng Ấn Độ đã chuyển mình một bước tiến cực kỳ là khổng lồ, và tôi khẳng định rằng là shifted into a new status, and I can say that India is already a power. And just like the ambassador of India said that in the future, India will be a great power. There are many criteria to be a power. Each of them has its own strength. Đó chính là sự cộng sinh giữa các cái giá trị truyền thống với sự tiến bộ của thời đại. Cái đó chính là cái nền tảng để đảm bảo cho Ấn Độ trở thành một cái cường quốc và một cái siêu cường vững chắc. Một cái siêu cường, một cái cường quốc mà có thể thuyết phục được các dân tộc trên thế giới là bằng cái sức mạnh của mình. Thì đấy là cái tiếp theo tôi muốn nói với lại các quý vị chúng ta. Cái thứ
Tiếp theo, khi chúng tôi muốn nói tới cái chính sách hướng đông và hành động hướng đông thì thực sự là thế này, theo quan điểm của chúng tôi đấy, là cái chính sách hướng đông và sau này để hành động hướng đông của Ấn Độ, sự thực đó là cái sự tiếp tục, cái sự tiếp nối của cái hành trình hướng đông của các đại diện ưu tú của xã hội Ấn Độ đã xuất hiện ở Đông Nam Á của chúng tôi vào thế kỷ thứ 3, thứ 2 trước công nguyên, và chính họ là những cái công dân đầu tiên tạo ra cái mối liên kết giữa cái nền văn hóa bản địa truyền thống của Đông Nam Á với lại cái nền văn hóa văn minh khổng lồ của Ấn Độ. Và chúng ta cũng nên bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm ơn những công dân đầu tiên đấy, họ đã thiết lập một mối quan hệ vô cùng quan trọng của chúng ta bây giờ là những người đang thừa hưởng nó. Thì đấy là cái thứ nhất về chính sách hướng đông, tôi muốn nói là như vậy. Cái thứ hai mà khi nói tới chính sách hướng đông là như giáo sư Luni đấy có nói rằng đấy là hiện nay là Ấn Độ đang thể hiện đấy một cái chính sách mà ở trong đó với bằng cái sức mạnh thực sự của mình trên rất nhiều khía cạnh. Thì ở đây tôi lại nhìn thấy ở chỗ là chính sách hướng đông của Ấn Độ được đưa ra bởi ngài Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào năm 2014, thì mùa hè năm 2013 và tiếp sau đó đấy là tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh năm 2014, ông Tập Cận Bình, chủ tịch của Trung Quốc tuyên bố chính thức sáng kiến vành đai con đường. Vậy thì ở một khía cạnh nào đó phải chăng đấy là chính sách cái hành động hướng đông của Ấn Độ đây là một cái sự đáp trả ẩn ý nào đó đối với lại cái chính sách đầy tham vọng sáng kiến vành đai con đường của của Trung Quốc, và cụ thể đó là Tập Cận Bình. Thì đấy là tôi muốn nói thêm một chút về cái chính sách hướng đông, nó là như vậy. Và bây giờ thì tôi muốn nói tí một về cái quan hệ Việt Nam và Ấn Độ. Thì gần như đấy là cái bài phát biểu đầu tiên và cái bài phát biểu của ngài Tôn Sinh Thành ấy là có nói rất là cụ thể và nói rất nhiều đến cái mối quan hệ vô cùng tốt đẹp, mặc dù có một vài cái hạn chế giữa quan hệ giữa Việt Nam với lại Ấn Độ. Nhưng mà theo tôi ở đây tôi có thể tôi có một cái vài suy nghĩ như thế này, tức là vấn đề đặt ra thế thì tại sao đấy từ trước thì quan hệ Việt Nam với Ấn Độ cực kỳ tốt, nhưng bây giờ cái mối quan hệ này vẫn duy trì tiếp tục như vậy, đặc biệt ấy là nó trong bối cảnh mà Ấn Độ thực hiện chính sách hướng đông và cái chính sách hành động hướng đông. Thì theo tôi nghĩ đấy là nó có mấy cái lý do là như sau. Cái thứ nhất là rõ ràng rằng từ xưa và đến nay đấy là cái vị trí địa chiến lược của Việt Nam cực kỳ quan trọng ở trong khu vực, không những chỉ trong Đông Nam Á mà tôi nghĩ rằng nó còn có cả cái ý nghĩa ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Nơi đây từ xưa và đến nay luôn luôn xảy ra những cuộc chiến tranh và những cuộc tranh chấp một cách quyết liệt đấy, tàn khốc đấy, giữa các cái lực lượng bên trong và bên ngoài khu vực, đặc biệt là với các nước lớn. Vậy thì trong cái bối cảnh ngày nay thực hiện chính sách hướng đông và hành động hướng đông của Ấn Độ rõ ràng ấy tham gia vào, nhìn nhận thấy ở Việt Nam là tham gia vào những cái quá trình để mà tái cấu trúc lại cái mối quan hệ quốc tế ở khu vực Biển Đông của chúng tôi, ở Thái Bình Dương này. Nó không những là chỉ đem lại cái lợi ích kinh tế cho Ấn Độ, mà theo tôi nghĩ nó còn đem lại cả lợi ích về chính trị và quân sự, và đồng thời nó góp phần để thực hiện cái khát vọng vươn xa trong chính sách hướng đông của Ấn Độ. Thì đấy là cái thứ nhất tôi muốn nói. Cái thứ hai nữa, nền tảng đấy để Ấn Độ có thể tự tin thực hiện cái chính sách hướng đông này chính ấy, là cái mối quan hệ như là ngài đại sứ của chúng tôi có nói đấy, mối quan hệ truyền thống hữu nghị mang tính bạn bè anh em thân thiết, đồng cam cộng khổ ấy, giữa dân tộc Việt Nam với dân tộc Ấn Độ. Đây là chính cái nền tảng mà không phải đấy là cái mối quan hệ đối tác nào cũng có thể có. Tôi cũng xin thông báo rằng đấy, là đến cuối năm 2020 Việt Nam chúng tôi đã thiết lập được là 17 cái mối quan hệ đối tác chiến lược, trong đó đấy có 3 cái mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên là mỗi mối quan hệ của Việt Nam với các cái đối tác chiến lược toàn diện đấy nó có những cái điểm đặc biệt khác nhau, nhưng mà và trong đó cũng có cả Ấn Độ. Và cái thứ hai mà tôi muốn nói rằng để có thể đấy, cái quan hệ Việt Nam với lại Ấn Độ nó trở thành một cái mối quan hệ thực sự là mang tính chiến lược toàn diện là cái chính là cái nhân tố, tôi nói là cái nhân tố cực kỳ quan trọng đấy là cái truyền thống quan hệ cực kỳ tốt đẹp, thông cảm, chia sẻ, đồng cam cộng khổ, ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân Ấn Độ với lại nhân dân Việt Nam. Tôi ấy là cũng đã từng được vinh hạnh tiếp xúc với rất nhiều những bạn bè trong thời sinh viên, rồi trong thời làm việc và trong công tác trong những ngày nay. Tôi rất cảm phục đấy là những các cái công dân Ấn Độ là những con người hết sức nhiệt tình, có trách nhiệm, là những người hào hiệp, là những con người luôn luôn vui vẻ, và có lẽ ở họ chúng tôi nhìn thấy những sự lạc quan nhất định. Theo tôi đấy là những cái điểm mấu chốt mà người Ấn Độ tạo ra đấy một cái sự cảm tình
một cái sự hào hứng, một cái sự nhiệt huyết để có thể luôn sẵn sàng bắt tay một cách tự tin với các bạn Ấn Độ của chúng ta. Thì đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba này tôi cho rằng đấy là cái quan trọng hơn là nó để tạo ra cái cái quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam. Đấy chính là gì? Chính đấy là Việt Nam chúng tôi hiện nay là đang trở thành một cái đối tác tương xứng, tiềm năng và đầy triển vọng của Ấn Độ. Đó là cái sự bùng nổ về mặt kinh tế, đó là cái chính sách đối ngoại khôn ngoan, uyển chuyển và mềm dẻo để tạo ra cái tính độc lập cho quốc gia và tạo ra đấy một cái sự cân bằng trong giữa các cái liên minh giữa các nước lớn trong cái quan hệ quốc tế. Và điều đó là chỉ có lợi trước hết là cho Việt Nam, thứ hai lợi quốc tế cho các nước trong khu vực, và đồng thời đó là lợi ích cho tất cả các cái nước tham gia vào trong cái quá trình này. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái tiềm năng của Việt Nam được thể hiện ở chỗ chính là dân số. Dân số như là các vị lúc nãy có đề cập tới đấy, 100 triệu dân so với Ấn Độ thì không nhiều, nhưng 100 triệu dân ở trong khu vực thì là không ít. Xin lỗi, Việt Nam chúng tôi số lượng dân số chúng tôi là đứng 15 trên thế giới, không phải là nhỏ, mặc dù diện tích trên đất nước chúng tôi thì nhỏ. Đấy. Nhưng cái quan trọng hơn ấy là cái dân số chúng tôi đó là lực lượng lao động rất trẻ, nhưng mà là những người lớp thanh niên ham học hỏi, là những người thanh niên ấy, theo tôi đấy là luôn luôn có tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp và sẵn sàng vươn lên. Điều mà tôi biết rằng các em sinh viên chúng tôi đang ngồi dự hôm nay đây chính là họ những chủ nhân của cái Việt Nam tương lai của chúng tôi. Thì đấy là cái mà tôi muốn nói. Cái thứ hai, nói về cái tiềm năng của Việt Nam của chúng tôi. Tuy nhiên ấy là một cái cực kỳ quan trọng của cái tiềm năng của Việt Nam chúng tôi, đó chính là cái sức mạnh của Việt Nam chúng tôi được tạo ra cho tới ngày hôm nay. Đấy là bằng cái sức mạnh của truyền thống dân tộc. 4.000 năm lịch sử của chúng ta, nếu như là các vị học lịch sử chúng ta thấy đó là cuộc chiến tranh, là luôn luôn ấy, gặp phải những cuộc chiến tranh tàn khốc, luôn luôn phải vượt qua rất nhiều khó khăn về vấn đề thiên tai và rất nhiều những cái khó khăn khác, nhưng mà qua thử thách đấy chúng tôi đều vượt qua được. Và điều đấy nó đã tạo ra một sự rất khâm phục đấy, không những cho nhân dân Ấn Độ đâu mà đồng thời cho nhân dân thế giới nữa. Tôi còn nhớ đấy, năm 1975 khi tôi đang học ở nước ngoài, những cái người đầu tiên mà thông báo tin về chiến thắng giải phóng Sài Gòn chúng tôi vào lúc 11 giờ 30 giờ bên nước ngoài, lúc đấy nó có 7-8 giờ sáng, chúng tôi cũng là thanh niên đang trong giờ giấc ngủ ngon lành, và chính những người đầu tiên thông báo tôi lại là một công dân Ấn Độ, một bạn sinh viên Ấn Độ đến gõ cửa thông báo Sài Gòn đã giải phóng rồi. Đấy, tôi còn nhớ mãi tới về cái hình ảnh như vậy. Theo tôi nghĩ rằng đấy là các bạn Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ và nhân dân Ấn Độ là có thể tìm thấy được ở Việt Nam chúng tôi một cái tiềm năng, cái tiềm lực rất lớn của cái đất nước đang phát triển là như vậy. Thời gian gần đây là trên cái diễn đàn quốc tế, trên các cái văn đàn khoa học ấy, thì người ta cũng có nói nhiều đến cụm từ đó là Việt Nam ấy, một cường quốc tầm trung đã xuất hiện là như vậy. Thì đây không phải là một cụm từ ngẫu hứng đâu, mà theo tôi nghĩ rằng nó đều bắt nguồn từ những cái thực tế thực sự mà nó được tích tụ bởi cái gì như tôi nói, cũng giống như Ấn Độ, tích tụ bởi những cái giá trị truyền thống và cái sức mạnh của cái thời đại ngày nay mà Việt Nam chúng tôi biết được sự. Cuối cùng tôi muốn nói một vài ý về cái quan hệ Việt Nam với Ấn Độ. Thì các bạn đã nói rất nhiều rồi về cái mối quan hệ này như thế nào, nói một cách quá là chi tiết, có những cái hạn chế và có những cái triển vọng. Nhưng ở đây tôi cũng chỉ xin nói một điều là như thế này: cái quan hệ Việt Nam và quan hệ Ấn Độ là một quan hệ đặc biệt. Nó dựa trên đấy là cái triết lý về nhân sinh, con người với con người với thế giới tự nhiên, con người với lại cái xã hội cộng đồng bên ngoài. Đó là các nguyên tắc về nhân đạo, tính nhân văn, tính dân chủ, và chúng ta luôn luôn biết tôn trọng nhau những cái giá trị của con người. Và cái đấy là chính cái điểm mấu chốt mà cái mối quan hệ Việt Nam với Ấn Độ theo tôi nghĩ rằng là nó đã phát triển tốt rồi, nó đang phát triển theo tôi nghĩ cũng là tốt, và trong triển vọng tương lai cũng rất là tốt. Để kết thúc cái bài phát biểu của tôi thì tôi muốn, vì tôi đấy là đã từng là công tác tại khoa Đông Phương học, và cũng xin thông báo cho các bạn Ấn Độ biết đấy, là ở Việt Nam chúng tôi duy nhất tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mở ngành Ấn Độ học, mà ở trong đó 20 năm trời rồi giảng dạy tiếng Hindi, một cái ngôn ngữ là nó thể là cái biểu tượng, cái giá trị tuyệt vời của cái nền văn hóa văn minh của Ấn Độ. Một cái người mà giảng dạy đồng cam cộng khổ với chúng tôi, hoàn cảnh kinh tế cũng không phải là dư giả, nhưng người cô giáo cực kỳ nhiệt tình, có trách nhiệm, truyền đạt những không những đấy là cái kiến thức mà những cái tâm hồn cao cả đấy, tuyệt vời đấy của người dân Ấn Độ đấy cho chúng tôi. Đó là cô giáo Sasena. Và chúng tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái điểm tự hào của cái trường Đại học Khoa học Sự Nhân văn của chúng tôi, nơi ấy mà
đang nhận một cái nhiệm vụ trách nhiệm cao cả đấy là giảng dạy cái tiếng Hindi là như vậy. Và cuối cùng tôi muốn gửi lời kính chúc sức khỏe và cảm ơn, và cũng như kính chúc sức khỏe tới các vị khách từ Ấn Độ, các cái vị lãnh đạo của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, vị Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Tôn Sinh Thành, cựu đại sứ của chúng ta tại Việt Nam, và tất cả đấy là các anh chị, các thầy cô, các quý khách đã theo dõi cái buổi tọa đàm của chúng tôi. Xin cảm ơn. Thank you very much, Association Professor Hoàng Văn Việt. And I hope that all of you has listened for lots of information and fruitful discussion. So now for on the sharing point of our guest speaker today. So I hope that everyone is having some useful takeaway. And continue to the webinar today, the most expected section, that's everyone away, the Q&A section. So throughout our registration form, we received unexpected questions for our speaker, which I believe that everyone is really keen on the diplomatic relationship between India and Vietnam. So let's come to the first question. The first question I would like to ask Professor Muni. Sir, can you unmute yourself? Yes, please. Okay, sir. So, sir, the question is there any adjustment in the access policy of India post-COVID-19 pandemic? Is there any? Is there any adjustment, like modification, any changing in the access policy of India post-COVID-19 pandemic? Well, in India, unfortunately, we had a little setback in the supply of vaccines, and that is the setback which we are trying to correct very fast. Once it is done, I think we should come forward with supporting our friends like Vietnam when it comes to vaccination. We are also vaccinating ourselves. That is the only thing. Secondly, in terms of innovations, because the problem of pandemic is the mutants, new mutants which are coming up, creating much greater problem. And I think India has the facility to go into the scientific innovations to find out how to fight these mutants. The present two Indian vaccines have dealt with the Delta mutant very effectively. And I think whatever further derivations of these mutants come up, the Indian scientists and pharmaceutical establishments should innovate to find that we can meet them. Third, of course, is the economic aspect, which was disrupted by the pandemic. And I think new supply chains are being created. Both Shyam Saran and Dr. Tan have talked about it, so I will leave it at that. Yeah, thank you very much, Professor. And next question, I would like to I would like to invite Ambassador Tôn Sinh Thành. Dạ, câu hỏi dành cho bác Tôn Sinh Thành ạ. Dạ, thì không biết là bác nghĩ thế nào về vị trí của Phật giáo và Hindu giáo trong quan hệ Việt Ấn trong thời trước và hiện nay, và hiện nay nó có vị trí như thế nào trong cái chiến lược sức mạnh mềm của Ấn Độ ạ? Như các bạn biết đấy, Ấn Độ là cái nôi sinh ra đạo Phật, mà hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta là đa số là theo đạo Phật. Tất nhiên còn có các cái đạo khác. Ấn Độ có cả đạo Hindu thì nó có cái ảnh hưởng ở miền Trung Việt Nam trước đây, nó để lại một cái di tích văn hóa. Thì tôi nghĩ là nó có cái sự gắn kết về tôn giáo, và thứ hai là sự gắn kết về văn minh. Và các bạn biết là văn hóa và tôn giáo nó chính là định hình cho cái tư duy, thậm chí cả tình cảm của con người. Thế nếu như mà chúng ta có cùng chung, bị sao nhỉ? Nếu có cùng chung cái cách nghĩ, cùng chung tình cảm, thì người ta dễ hòa hợp với nhau, dễ hợp tác với nhau.
Thế cho nên là tôi nghĩ rằng chúng ta đương nhiên giữa hai nước này chúng ta ấy, là có cái sự gọi là gắn kết tự nhiên rồi. Đấy. Cho nên là cái đó là cực kỳ quan trọng. Nếu như mà chúng ta không có, và sau này nữa tôi cũng đã nói rồi, tức là sau này chúng ta lại có thêm cái sự đồng cảm là những cái người nước dân thuộc địa, thế rồi đồng cảm trong cái cuộc đấu tranh để giành độc lập, những cái đấy nó hòa vào với nhau, nó tạo ra cái sự thiện cảm đối với nhau. Cái đó tôi nghĩ nó tạo ra một cái sức mạnh để hợp tác. Người ta có thể hợp tác mà chưa cần nghĩ đến là lợi hay không lợi, nhưng mà có thiện cảm với nhau là cái tiền đề đầu tiên đã. Thế cho nên cái điều đó rất quan trọng, và tôi nghĩ bây giờ cái cần phải phát triển hơn nữa, phát triển hơn nữa cái mối quan hệ về văn hóa đó. Đấy. Qua giáo dục rồi qua tìm hiểu, đặc biệt là phải hiểu về thông tin cho nó đầy đủ với nhau nữa. Thế được chưa? Yeah, thank you very much, Ambassador Tông Sinh Thành, for your questions. And next, I would like to, the next questions, I would like to invite the Association Professor Hoàng Văn Việt. Dạ, tiếp theo câu hỏi tiếp theo thì xin dành cho thầy Việt ạ. Dạ vâng, có một bạn sinh viên hỏi là việc hợp tác văn hóa giữa các hiểu hai nước thì có tạo cái cơ hội hoặc là điều kiện để mà chúng ta mở thêm một cái ngành học mới mà chủ yếu là về cổ Ấn Độ ở Việt Nam không ạ? Xin lỗi, tôi không nghe rõ câu hỏi lắm. Dạ, em xin phép đọc lại câu hỏi ạ. Dạ, cái việc hợp tác văn, dạ thầy đã nghe chưa ạ? Vâng. Dạ, xin lỗi. Dạ, câu hỏi em xin phép đọc lại là việc hợp tác văn hóa giữa hai nước có cho phép là chúng ta xây dựng hoặc là mở ra một cái ngành học mới về cái cổ, tức là Ấn Độ cổ ở Việt Nam không ạ? Dạ, xin mời thầy ạ. Dạ, thầy Việt có nghe em nói mà. Alo, thầy Việt ơi. Có lẽ do âm thanh nghe em. Dạ, thầy nghe rõ không ạ? Chắc là thầy phải tắt cái phần phiên dịch đi ạ. Tắt cái nút phiên dịch đi. Dạ. Ok, cái phần tiếng Việt hả? Dạ vâng. Rồi bây giờ thầy đã nghe rõ chưa ạ? Đúng rồi, xong rồi. Dạ vâng. Cái câu hỏi là cái việc hợp tác văn hóa giữa hai nước hiện nay thì có tạo điều kiện hay là cho phép chúng ta mở ra một cái ngành học mới về Ấn Độ cổ ở Việt Nam hay không? Vâng, cảm ơn. Câu hỏi đây là hết sức hay liên quan đến vấn đề giáo dục của chúng tôi. Thực ra đấy là như là vị nguyên đại sứ của chúng tôi có nói rằng đấy là cái mối quan hệ Việt Nam với lại Ấn Độ hết sức là tốt. Thế nhưng đấy, mà nhìn một cách tổng thể thì rõ ràng ấy, nó chưa tương xứng với cái tiềm năng của hai nước đã có, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Đấy là cái việc nhất. Vậy thì cái mấu chốt mà nó để đưa đến đấy là cái điểm đặc biệt trong cái quan hệ của hai nước, thì tôi nghĩ rằng đấy là trên lĩnh vực văn hóa, khoa học và giáo dục. Bởi vì sao? Bởi vì đấy là cái văn hóa, giáo dục, khoa học này nó rất dễ đấy là níu kéo con người lại chúng ta với nhau. Cái thứ hai nữa đấy là giữa cái nền văn hóa Ấn Độ và cái nền văn hóa của Việt Nam chúng ta thì nó lại có những cái điểm là giống nhau, có những điểm tương đồng, và cũng chính vì cái sự tương đồng đấy mà hai bên rõ ràng rất dễ có những cái cảm thức giống nhau, và cái sự cảm thức này nó lại tạo ra cái mối quan hệ chặt chẽ và rất thông cảm với nhau. Cho nên ấy, ở đây chúng tôi muốn nói là chỗ đấy hiện nay thì ngành Ấn Độ học thì tôi được biết là hiện nay đang đào tạo, thứ nhất là ở Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Ho Chi Minh City. Thứ hai là tại trường của chúng ta, đó là trường Đại học Khoa học Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh tại khoa Đông Phương học. Tuy nhiên cái điểm khác nhau đấy là giữa cái ngành Ấn Độ học của Đại học Quốc gia Hà Nội với lại cái ngành Ấn Độ học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là ở chỗ là ở chúng tôi ở đây là đang dạy tiếng Hindi thường xuyên một cách bài bản, một cách hệ thống, và một cái thành công mà có lẽ ở Việt Nam không có, đó là chúng tôi đã biên soạn được một cuốn từ điển edited a dictionary of Vietnamese Hindi 2000 page
this precious dictionary from an Indian lecturer and other lecturers in our school. So in the future, we think that for this Indian studies will develop. This, it is approaching a great country in terms of economic development and in terms of culture. Tới câu hỏi tiếp theo ạ. Lại một câu hỏi nữa dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Việt ạ. Từ góc nhìn khu vực học thì không biết là giáo sư thầy có dự đoán như thế nào đối với sự thay đổi chính sách ngoại giao của Ấn Độ đối với Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung trong bối cảnh là chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ không ạ? Tôi nghĩ là vấn đề như thế này cũng giống như là bài phát biểu lúc nãy của giáo sư Saran ấy, là trong cái thế giới ngày nay là các cái dân tộc dù bé hay dù lớn ấy, là muốn phát triển được thì dứt khoát là cần phải đoàn kết, phải thống nhất với nhau. Cái chiến tranh thương mại hai nước này thì tôi nghĩ rằng nó cũng chỉ là mang tính tạm thời để nó cố gắng nó giải quyết cái lợi ích của hai cái cường quốc mà thôi. Bỗng nhiên là nó sẽ có ảnh hưởng tới đấy là cái mối quan hệ của các nước liên quan, trong đó có Việt Nam, trong đó có Ấn Độ. Tuy nhiên tôi lại cho rằng cái cuộc chiến tranh thương mại Trung Quốc với Mỹ lại cũng là một cơ hội để cho ta thiết chặt hơn nữa cái mối quan hệ giữa Ấn Độ với lại Việt Nam của chúng ta. Và điều đó là tôi nghĩ rằng là chắc chắn rằng là trong cái thời gian tới này cái quan hệ kinh tế nói chung và nói riêng và các cái quan hệ khác là giữa Việt Nam và Ấn Độ theo tôi nghĩ nó sẽ phát triển một cách toàn diện hơn. Chúng ta có thể đưa ra những nhiệm vụ cụ thể hơn và đồng thời chúng ta có thể áp dụng là những cái phương thức, những phương cách nó mang tính quyết liệt và nó mang tính là an toàn hơn. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn câu trả lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Việt ạ. And next question, I would like to a question for Ambassador Siam Siran. Ambassadors, are you there, sir? Yes, sir. Sir, can you hear me? Sir? Hello, can you? Yeah, I can hear you. Can you hear me, sir? Yeah, I can hear you now. Yeah. Okay, sir, the question for you is what challenge and opportunities are there for India as an emerging global power? Well, I mean, it depends upon what India makes of the opportunities that are available. It's not something that is, in a sense, sitting on the shelf and you just have to go and pick it up. This is something that requires a national effort. But as I tried to point out in my initial remarks, that there are some important attributes of India which may be taken advantage of. One is that India is still, as I said, like Vietnam, a very young population. We still have maybe another 15 or 20 years where this favorable composition of the Indian population can be taken advantage of. It is said that, for example, in China, the population increase has now, diminished, that the number of people who are in the older age group, that number is increasing, while those who are in the productive age group, that particular proportion is shrinking. And that, of course, means that the opportunities for, productive employment, therefore, also shrink. But in the case of India, for the next 15, 20 years, the composition of the population will still remain favorable. That means the number of people who are in the productive age group of, say, 15 to 45 or some in that particular group, that number will still expand. That is also, by the way, the case with Vietnam, which means that in terms of the potential to maintain a high rate of growth, India has a certain advantage. That is one.
Second is that in the case of India, we have a very large market. So if you look at, any important product, like for example, mobile phones. Now, when you are talking about even, 40%, 50% of the population going in for mobile phones or smartphones, that translates into millions of, mobile instruments. So it is possible in India, because of the very large market, to also sustain a very large scale manufacture. So if both Indian businessmen or foreign businessmen are looking at where the next expanding markets will be, India will certainly figure in that calculation. Of course, it doesn't mean that merely because you have that market, therefore it is an advantage, because you must you must adopt policies which make it congenial for foreign investors to come in. You must create conditions whereby Indian business can also have the facility to expand quickly and to be able to exploit a larger market. But potentially that market is certainly there, and that market is an advantage because it provides you with scale. And it is well known that if you have a large market, it helps you in terms of bringing the price down, and also it helps you in terms of encouraging innovation. Both these aspects are there. Thirdly, I would say that with respect to India, despite the fact that it is a developing country, it has certain parts of its economy and society which are very advanced. So if you look at, say, the Indian space program, if you look at the Indian, atomic energy program, if you see the India's IT sector, these are very advanced sectors. So even if there is still considerable, distance to travel before we become an advanced economy, the fact is that there are areas in the Indian economy which are already very advanced. And there is at least one segment of the population which is very highly skilled, which is has advanced knowledge. As you see, they do very well when they go to the United States of America or in Europe. They are some of the best CEOs in the world. They are some of the best scientists in the world. So there are these advantages that India has. These are the ingredients of success that India has. And of course, India would be very happy to share these assets also with Vietnam because of our very strong and friendly relationship. So I would hope that India is able to deliver on its potential, because not only is it good for India, but I think it would be good for our relationship with Vietnam as well. Thank you. Thank you very much, Ambassador C.M. Saram. And so I would like to say that we have a lot of discussion and the question is keep coming up, but due to the limited of time, so I wish that the question will be discussed. We will send you, I will forward all of the question to the speaker, and we would like to reply back to you via email. And ladies and gentlemen, so I believe that we have very informative webinar today. So time is so fast that we are going to the last part of the event. So next, I would like to invite Dr. Madan Mohan Sethi, Consulate General of India in Ho Chi Minh City, to deliver the vote of thanks. So please, sir. Okay, so good afternoon. I think sir, please. I must like to thanks and extend my gratitude to Ambassador Samsaran, Ambassador S.D. Moni, and my ambassador in Hanoi, and Ambassador Dr. Tonsin Than, our Vietnam's ex-ambassador to India, and Associate Professor Quan Van Viet, and all the students and academicians who today gathered in large numbers to listen to this interesting story on India as an emerging power and its own relationship with Vietnam
in a different perspective. So we all heard about the foreign policy of India in the last 75 years. Professor S.D. Muni, which considered as one of our great experts on strategic matters. And we are also fortunate to listen to Dr. Samsaran, whom we consider as instrumental in making lots of our policies towards other countries. And I had got the chance to meet Ambassador Khan in India when I was invited by him to attend the National Day of Vietnam in 2018, I think. 2018, I think I had a brief interaction with him at his residence in the Vietnam embassy. And I know that he was quite proactive in promoting the relationship. He had also checked with me informally, is it possible to promote more and more educational exchange? And can you support Vietnamese students to go to India to study in different subjects? Thank you, sir. I think now I've been posted here. I'm also in touch with Vietnam ambassador in Delhi, Mr. Pham San Chao, and we are all these events are one way to connect to the student community, to the academic community. I understand that Vietnam students are quite talented, quite hardworking, and wherever it will be possible for us, we'll try to bring institutes in Ho Chi Minh City and southern provinces to connect to our institutes in India, so that there will be more exchange of information and knowledge between both the sides. So thank you all of you for taking time today to attend this event. And this is one of its kind, but we'll be happy to have more and more engagement with the embassies and the young students of international relations in coming days. So thank you all of you. Thank you, sir. Thank you, Ambassador Samsaran, sir, and thank you, Dr. Muni, sir, and thank you, Ambassador Khan, sir, and thank you, Associate Professor Hung Wet, sir, for taking out time and attending our event today. Thank you, all of you. Thanks. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks. So distinguished guests, the webinar India in Emergent Global Power and its relationship with Vietnam has successfully come to an end. And once again, on behalf of the organizer, we would like to express our deepest gratitude toward our dignitary, distinguished guest, lecturer, and the student for joining our webinar today. And we wish you all good health, happiness, and stay safe. See you on our next event titled Cultural Meet Between India and Vietnam on next Wednesday, 18 August 2021. And if you're interested to joining with us, so please visit the Consulate website and Facebook to register. And we are looking forward to meeting all of you. And thank you and have a nice weekend ahead.